2020, and you can ask for assistance in different languages. Like I mentioned, in up to 56 languages, they have assistance to complete the census. So here you'll get all the information. You can call. And I also want to mention that if you don't have a computer or a cell phone where you can do this, then you can, starting tomorrow, people are going to start getting the paper questionnaire, and you can complete that and send it back. I think some already got it because I got mine like 2 weeks ago through some. Yeah. That's good. Well, as soon as you get it, we're asking people not to hold on to it, just complete it and send it back. Also, I want to share the response rate. If you go also here, another page, which is my 2020 census, how to respond. We have the response rates. For the country, it's already 46.2%. And you start seeing the change in colors. The ones in blue are above 50% of the response rate. And the ones in like yellowish, we're still at 47, below 50% response rate. So what you can do is just click on the state, or you can look it up on the site. And this is where we see everything. So Kentucky right now, as of today, it's at 47.5. We are not even at 50%. And then if you want to see the city you live in, we can go to county. And you can look up your county as well. This is really important. So we start seeing the difference here as people are starting to respond. Jefferson County is already at 50.6%. We went up 0.6 since yesterday. And also, when you click on census tract, this is gonna give you more of an idea how Jefferson County is responding. On this part, which is right here, the West End, and then the Northeast, it's more above the 50% response rate. This one right here, we know it's at 71. But then right here, this is where we are having a lot of trouble, people participating, and also right here. And these areas back in 2010, a lot of these areas stayed the same. They didn't change. They stayed at a low 40% response rate. So this is where we have to put a lot of efforts and ask our communities to complete the census. So I don't know if you can tell where you live from this. Yeah, that's just right, West End, Kentucky, right? Let me go there. Yeah. 1 second. So this area is what area is that? The white place. The white place here, that's the airport, and also UPS. Yeah. UPS. Okay, UPS. So yeah, we don't have anything here, but this here is Miners Lane Heights, and then so you can see a lot of different areas. So what is the south side? South side area. So you would be looking for Americana and all of that. Yes. So we would be looking around this area right here. Oh, okay. So we want people to participate. Let me see if I can bring it up a little bit more so people see where they are. And you can also kind of put, if you go here, you can put your address and see how people are participating. If I click on this, it'll show up my address, but you can put yours and see how people are actually participating. Okay, give me 1 second. Let me explain that a little bit. Mm-hmm. And, so, walaalayaal, Catalina hadda waxaan tusinaysaa censuska horta waan ka hadlay censuska waxaa waa tirakoobka 10kii sanaba hal maraa la suubiyaa marka waxaa la tirakoobayaa dadka magaalada degan dadka badanaa waxay aaminsan yihiin qofka hadduu mar sharci leeyahay uu travel license leeyahay inuu sharcigiisa wixiis dowladda hayso saas ma aha sababta waxay tahay dadka way kala guuraan oo la soo guuraa dad baa dhinto inuu wax dhan waa isbedelaya marka 10kii sano waa in hal mar la xisaabiyaa haddana waxaa ku jirnaa waqtigii oo tirakoobka ah
waxaa kaloo ni sheegayaa tirakoobka macnaha qofka marka madax loo xisaabiyo city statekaas waxaa soo gelayso dhaqaalo intaasoo trillion ayay federal ka bixisaa maraykan dhan laakiin waa loo kala qaybiyaa so marka isbitaalahoo kale emergencyga booliiska iskuulaha public schoolka waxyaabaha dhan oo dhaqaalaha dhan la geliyo jidadka dhisaskooda waxaasoo dhan waxay ku imaadaan tirakoobka community centerada meelaha oo resourceka dhan laga helo in hataa mataqaana ceerta la kordhiyo waxaasoo dhan waxay ku imaadaan xisaabta dadka ah marka hadda waxay ina tusinaysaa xisaabta marka qofka uu tirakoobkan uu isdiiwaangelinayo waxay noo sheegtay hore 3 option waaye waa telephone internetka iyo waraaq af soomaalina uu ku qorna ujeedaan pageka marka hadda marka waxay tusinaysaa meeshan ayna tusinayso qaybtan buluugga ah waa yani that means way ka jawaabeen 50% iyo kor waay so qaybtan jaalaha marka oo intan oranjiga intan jaalaha ah meeshaas waa meesha mataqaanaa oo u badan yihiin dadka soomaalida iyo dadkeena macnaha waxaa ujeedaa in ay tahay 0.16% macnaha in jawaab 20% sheegaysaa marka waxaana looga baahan yahay in aan meeshaas ay buluug noqotaa rabaa so buluug waxay ku noqonaysaa qof walba inuu ka jawaabo si uu isku diiwaangeliyo lagama rabo citizenshipka lagama rabo just waxa laga rabaa un magacaaga addresskaaga si uu mataqaana aan loo arka dad xisaabinta iyo civic engagement yani inaa wadankan inaa ka qayb qaadano waxyaabaha horumarkiisa ah marka yaan loo arkin dad horumarka ka qayb qaadanin horumarka inaan ka qayb qaadano waxaa soo saarayso bahalkan censuska marka censuska waa aad u muhiim yahay go ahead. So I want to see if I can go ahead and share. There's another map. Map kalian tusinaysaa. And let me show you this one. So it's pretty much the same, but then it's going to give you a lot of statistics and it's going to compare to the other 2 census back in 2010 and 2000. Okay. So I'm going to go to Kentucky and I want to show you what I meant when some of the areas kind of stay the same. And then if you see on this side, you can also find by the tracks. So I'm going to zoom in into Kentucky and then find Jefferson County. And it's going to give us an idea where we need to put our efforts and also for people to know where they live, where they are. So we are around here. It's that, 1 second. And I want people to see what happened in 2010 and we don't want to repeat the same. We want to try to do better than 2010 because this is also going to reflect how many, like you mentioned, schools and other different. So here, if we want to see what happened in 2010, this is what happened in 2010. Do you see these parts right here? They stayed the same. Okay. Outer Park and minor. Yeah. Okay. And if I do this, then you can see the areas. Okay. You see more? Yeah, now I see Jefferson Town. So you see more of where people live. Okay. Okay. We have Richmond, Americana is kind of around that area. Okay, Richmond area, okay. So this is 2010 right here. I have it in 2010 and that's how it stayed. In 2010, this track right here is stayed at 47 percent. 65. I'm sorry, 65, I think. Yes, yeah, 65.7. Yeah, the final, yeah. For this area in 2010. So there's still, like I mentioned, we don't want those areas to stay the same. We want them to be better, especially right here. So that's 2010. And if we go back to 2020, this is where we are at right now. Okay, 2020. Okay. This is 2020. And then here we see 2010. So
So now it seems like it. Are we anywhere close to last 2010? Well, 2010, our response for the whole state was 65.7. Okay, for the whole yeah. So we still have some work to do. That's why we are asking everyone. And there's actually a good way to promote this and also try to make some money. I know. So there is a challenge that I want to talk to you about. Okay, so marka waxayna sheegaysaa Catalina hadda waxayna tusay yani in last 10 sano ugu dambeysay boqolkiiba 65 ayaa Kentucky inay ka jawaabto marka waa low waa wali weeri waxaan laga rabaa boqolkiiba 100 na gaarsiino. I hope this year inaan mataqaana aan gaarsiino boqolkiiba 100 waxaan laga rabaa qof walbana inuu ka jawaabo waxay ku qaadanaysaa 5 minutes su'aalaha marka hadda waxayna sheegaysaa waxa jira challenge oo lacag lagu qaadanayo and how much is the challenge winning? So there's 3 prizes. So there's 3 prizes. Okay. Well, so you have to go to challenge.gov. Uh-huh. And then you look for this one right here. Okay. So when at the page can challenge.gov, when at the midan or hadal can welcome. And then you click on this, the 2020 census, get out the account video. And you have to make those videos by April 17th. Okay. So video as a menace. So okay, so you make a video. You're gonna have to make a video. And here you have all the descriptions. It has to be a 30-second video, and it's gonna give you a lot of information what the challenge is. And here are the prizes. The first prize, the grand prize, is $30,000. Okay, can uhore qofku uhore badiya markuu video oo 30 cents. So what you do in the video first of all? So in the video you have to explain why the census is important, why it matters. Do you see here the challenge? Okay, so challenge you leeyahay video why mataqaana census loo buuxinayo sidaas. Do you have to do it in English? No, that's the good thing. They want you to do it in different languages. They just want you to be creative. They want you to put humor. They want you to invite people, motivate them to respond to the census. And then they also want you to, all the information that you give, it has to be correct. And they are asking for people to make them in their native language. Okay, so qofkan waxa laga rabaa inuu luqadiisa ku suubiyo. Somali ku suubiyo creative ina hatid waaye. Waxaana meesha ku qoran yahay, waa inuu videogaaga design fiican leeyahay. I think emotions inuu lahaado waxyaabo adiga qof ka caawin kara raadi but like dad soo jiidanaya hada soo jiidanaya creativity asubi yeah and you will get so qofka badiya waa 30,000 kan ku soo xiga waa 10,000 and then what is the student price 10,000? So there's different categories. So if you go here, it's gonna tell you who can apply. Pretty much anyone can do it. Mm-hmm. And then they'll have the different the video requirements, and then they'll pick the winners depending on all of these conditions. So I invite people to come here, check it out, and try to get the awareness, make a video and make some money. Yeah, wax kala xasuusta everybody's at home right now. Kuriga joogtaan. Waqti waa haysataa. It took me like less than 5 minutes. 5 daqiiqo xataa maahan online-ka. Waxaa lagu weydiinaa qofka magaciisa, da'da, rayska, and basically that's it. Wax kala ka badan 3-4 su'aalo lagu weydiinaa inta qofka kuriga joogto. Marka waxa waaye haddii magaalana 10 kun oo qof laga soo sheego, qaybna 5 kun laga sheego, hadhowta caawinaadta markii loo baahdo yaa helaysa lacagta badan. Marka ta Afrikaan nahay ta Somali nahay waxa waa inaan ku dadaalno insha Allah. Okay, yeah, mashallah. That's good. So simple. Dadon kun free away laga faa'ideysto. And I don't know, maybe you already mentioned this, but we want to keep telling people what the red flags are. The 2020 census or the Census Bureau will never call you. They're never going to call you and asking you to complete the census. So that's one. Sadi, go ahead. Sadi took over. waxyaalaha waxay dhaheen iska ilaaliya dad isticmaalaya tuuganimaha dhigto
marka tii qofku soo waco oo dhaho sensorka ka socdaa magacaaga ii sheeg gurigeeda qofka joogto waxaas ha ka yeelin qofku soo waco sensorka weligiista kuma soo wacayaan marka iska ilaaliya taas. Number 2, they will never send you an email asking you to click on a link to complete the census. The Census Bureau will not send you an email. Tan labaad weligood email kuma soo dirayaan oo kuma dhahayaan emailkan ka soo buuxi ku click ray marka iskaas iska ilaali. Number 3, they will never ask for money. They will never ask you for a credit card or a bank account number to complete the census. Tan saddexaadna iska ilaalinaysid haday ku weydiiyaan kaarkaaga iyo account-kaaga numberkiisa iyo mase lacagdii bay ku dhahaan taasna iska ilaali sensorka weli lacag kama qaadanaya waxa lacag laan waaye. They will not ask for a social security number. Social security-gaaga kuma weydiinayaan. And they will never ask if you are an American citizen. Tan kale kuma weydiinayaan dhalasho Mareykan aa leedahay in kale. So we want people to know those are red flags. If somebody calls you, if somebody sends you an email, or if they're asking for money, social security number, or the citizenship question, we want you to know that's not part of the 2020 census. صح marka inta afarta soo sheegna iska ilaaliya magaca qofka telefoonka uma soo dirayaan email kuma soo dirayaan social security ku weydiinayaan wax lacag kuma weydiisanayaan but they will have some people go to the house door to door, right? If people don't respond to the 2020 census, they might be someone coming to your house after all this COVID-19 it's over. The 2020 census has been extended for a few more months. So yes. That's why we are asking people to either go online, call, or complete the paper questionnaire. So they don't have somebody coming to your house. Okay. So waxaa dhici karto haddii hata aad buuxin oo aad warqadii online-ka aad ku buuxin warqadii aad buuxin warqadii lagu soo tiri doono because online-ka waxaa ku xigi doona warqadadka guryaha loo soo tiri dadka qaarkood warqadaha guryaha waa yaalaanba haddii intaas la samayn waayo oo coronavirus-kaana uu dhammaado qofaa markaas dadkii marka guryaha loo diraya oo baabkaaga soo garaacaya qofkaas marka ID wataa oo tusayso inuu ka socdo census bureau. I added that they will have an ID show who they are. Yeah. Thank you. And that's correct. Well, let us know if you have any more questions and we'll be happy to answer them. Okay, one more question, Katrina. When is the last date to do this? When is the cutoff date to apply? To do it, to complete it online? Yes. Right now, it's August 14th. Mm-hmm. But because of with everything happening, things are changing every day. So we just want people, I know we're home, we have a little extra time, maybe take a few minutes and call in at the 800 number, the 844-330-2020, or just go to my2020census.gov and complete it. Okay. All right, thank you. I think so Katrina, I didn't understand that. They can call the census to fill it up? Yes. So they cannot be called, but they can call out. I can call the Census Bureau. The Census Bureau doesn't call me. Okay. I call them, yes. So, okay, let me clarify that. Hatta telefoonka waxaa lahaa adiga waa wici kartaa ayaka hana numberkaata sheegaysid laakiin adiga qofna kuma soo wici doono intaas ogow adiga hataa rabto waa wici kartaa ooba telefoona ku dhamayn kartaa hataa kale tu qofku soo waco ku dhaho sensorka ka socdaane telefoon ku tami laa tartiibtaada. Go ahead. Yeah, so you would call 844-330-2020 and ask for someone who speaks Somali or any other language. Got it. Okay, alrighty. So if you have any more questions, we'll be happy. Send them to Farhan and we'll get them to you. We'll get you the answers. All right, thank you, Catalina. We appreciate it. Thank you. Walaalayaal marka waa maqashin and waa dhamaynayna and Sadio. Okay, I think Catalina, you're good to go. All right, thank you. Yes. Sadio. So aniga waqti badan ku buluminayna maanta waa aragtana wala video yar soo galiyay. Sax. Wixii caawan ka hadlayo NTI-ga. Marka JCPS shala waxaa bilaabmay after school
mufta iskuulka home studieska kulli wax lagu baranaaye صح marka insha Allah badanaa waalidka hata ay ku adag tahay waxa waa waalidka haystaan ilmaha oo elementary schoolka kindergarten first grade kuwaas xoogaa waxay fahsan yihiin systemka because ciyaalkii sanadkan iskuulka ugu horeyso marka insha Allah videogaas la xiriira firsada oo arka sida aad uga muhiimka waxa waaye maalintii elementary school unuga yahay hal macallin leeyihiin waxay rabaan 20 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo labo mise 3 waxyaalo exercise inay sameeyaan intaasna ku filan marka insha Allah taas macalinka la socdo okay marka meeqa maalin laga rabaa inay ciyaalka xajiraas qaataan maalin walba miyaa shanta maalmood shanta maalmood waa laga rabaa check-in aan dhahay jira waxa dhahay cunugku inuu check-in sameeyo macalinka la xiriira tii kale attendance-iga si lagu qaadanaa check-inkaas haday check-inka sameynin attendance-iga maanta ugu joogo waa cunugkaas okay so cunugu waa inuu check-in sameeyaa markuu check-in sameeyaan haday middle school yihiin haday elementary iyo high school yihiin hal macallin haday la xiriiraan taas enough waa ku filan tahay laakiin shanta macallin ma kama aamusi karaan marka Google Classroom waa geli karaan waa ka meeshaas kala xiriiri karaan macallinkooda email u tiri karaan haday rabaa xataa social media xataa kala kulmaan intaas xataa check waa loo xisaabinayaa okay marka ilaa goorma soconaya online-ka lagu baranayo abo hatta waxaa lahayaa ilaa May 4th wixii isbedelay awal waxa saxeed April 20 bisha afraadkeedii ay ku kordhiyeen hatta bisha shanaad ay noqotay marka uma maleynaa 4 week in la soo noqon doono laakiin we don't know ilaa May 4th hatta ku egtahay okay computeradani dad famil qaarkood way heleen famil qaarkood wali ma helin so it takes waxaa sugtaan ilaa iyo talaado soo socoto JCPS wali way wadaan marka hasdihin ani computer man helin bes waa ma